ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਔਰ ਟੂ update on lot of changes that has happened in this month. In fact, in last couple of weeks, the updates ਕੀ ਨੇ states ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, especially when it comes to in terms of invitation rounds, and also ਕਿਹੜੇ skills ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੀ states 'ਚ better ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ questions ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ invitation round ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਰ ਔਨ ਟਿਕਟੌਕ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਮ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ from Aum Global Migration and Education, based in Melbourne, Victoria and Truganina। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ 462 ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। there are number of speculations in terms of work permit ਜਾਂ work and holiday visas for Indian passport holders। almost 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਵਰਕ ਇਨ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 462 ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਇਨ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਉਣਗੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਈਅਰ 12। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1000 ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੋਲਡ ਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ and you fall in these basic eligibility criterias, you can apply for work and holiday visa। there are some basic requirements as a holder or work and holiday visa। ਜੇ ਤੁਸੀਂ requirements ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ second and third working holiday ਜਾਂ work and holiday visa ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, siblings, anyone that you know ਜਿਹੜੇ ਇਸ eligibility ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ and they want to apply, they can choose this pathway as well।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਕੱਢਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਇਜ਼ देयर ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ CBD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, you can still apply under the Victorian graduate stream for 491 visa. Only condition is ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you must live in a regional area. So ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, without working in the skilled occupation, you can apply for this visa. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 500 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 500 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਜੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਦੇ ਡੂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ, ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਉਂਦੇ। So Tasmania is a very popular state and they always prefer people who are in Tasmania ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇ give a lot of preference to such applicants who are in Tasmania and specifically working in the skilled occupation field. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 3000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 190 ਤੇ 2000 ਇਨ 491 ਸਟਰੀਮ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜੇ 2 189 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, there are pathways ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥਵੇ 1 ਜਾਂ ਪਾਥਵੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਥਵੇ 1 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਲਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਸਮਿਟ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਹੋਪਫੁਲ ਵਿਦ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। And specifically people who are in New South Wales, who have studied there and who have been living there in New South Wales and especially working in the nominated occupation as well. तो ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਵਾਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, 600 ਪਲੱਸ 600 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, 1200 ਸੀਟਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਜੀ ਔਨਸ਼ੋਰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ SBO ਪਾਥਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So there are very good chances in some states as well. ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 3800 ਸੀਟਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 3190 ਦੀਆਂ ਤੇ 800 491 ਦੀਆਂ। ਬਟ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। So basically again
people who are in South Australia, who are living there for a while, working in the nominated or closely related occupation, they got very high chances of getting an invite. ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 491 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 190 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੇਂਟਰ, ਯੂ ਮਸਟ ਕੰਸੀਡਰ either different state or consider 189 as well. In fact 189 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, but consider other states as well ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਿਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 189 ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਲਮੋਸਟ 8000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਸੈਂਟ ਆਊਟ for 189, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ we predict majority of these invitations, not majority but a lot of these invitations they get wasted because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ EOIs ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ EOIs ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ, that means there are some of these invitations that have been wasted. ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ 8000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5000 ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 189 ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਫਾਲ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਮੇਕ ਯੋਰ EOI ਫॉर 189 ਵੀਜ਼ਾ। ਫਾਈਨਲੀ USA ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ USA ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਤੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, 485 ਤੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੋਰਓਵਰ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ ਹੋਲਡਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਟ ਦਾ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਮੈਲਬਨ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜਲੀ USA 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ। There is a lot of Pakistani passport holders who get a visa for about 5 years, multiple entry visa. Lot of questions are there ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਡੀਟੇਲਡ ਆਨਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। One-on-one consultation, either it can be over the phone or the consultation can be in our office in Melbourne or Drumina as well. That is the best way. But ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ one word ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਰਾਉਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਰਾਉਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ usually they send out an email the day on the invitation, ਤੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, will definitely update you guys. but recently ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਬਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70 points on 491, any chances chef? 70 plus 15 ਫਿਰ ਵਧੀਆ chances ਨੇ depending on your state. When is next round in Victoria? Any chances chef? South Australia 491, 80 points. Tina, depend करता है which stream you are applying under. South Australia these days, it's more about meeting the eligibility criteria. As long as you meet the eligibility criteria, it's quite strict as compared to some other states. So there are good chances of getting an invite with such points as well. Any Europe country work visa available? Kuljit Kaur ji nahi, aapa Europe da work visa nahi karte.
Swati Puri, 80 point software engineer. What are the chances with 8 years of experience working in occupation but work from home? Work from home is okay as long as you can prove that you are working in Australia with an eligible employer or things like that. Then there are good chances you can get an invite. A lot of states do prioritize those applications or those applicants who've got years of work experience in their nominated occupation, because these people are more likely to stay in the nominated occupation even after getting the permanent residency as well. So this is one of the key factor or priority where the department considers such applications. पेंटिंग फ्यूचर आफ्टर 2 years, फ्यूचर फैजान हमेशा रहेगा फॉर पेंटिंग सेक्टर. देयर इज हाई डिमांड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, so we believe the painting demand will be there as well. ਭਾਜੀ ਪੇਂਟਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਧੀਆ? ਰਵੀ ਪੇਂਟਰ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ does not have hard and fast rules. As long as you are in Victoria, you can also apply 190 as well. Doesn't matter where you have completed your studies. And 190 invites were sent in bulk to painters, carpenters, tilers, even in the last invitation round as well. So Victoria is a good state, but again depends on your overall points and overall profile as well. New South Wales kado open hona vire? Next month ji, you'll see the invitation rounds next month for New South Wales. Baiji, 866 visa processing time for India. 866 protection visa ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ 20 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਆਉਂਦਾ, the AAT is processing these files very quickly as well. So protection visa loophole somewhere is closing as well. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਚ ਸਿਡਨੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ. ਓਕੇ, that's good. Appeal paia. Make sure you got good prospects of winning the case. Baker 190 New South Wales, sir. Please tell 80 points. Depending if you meet the criteria for 190 in New South Wales, but they'll most likely target some critical occupations to start with. Then they'll move on to other occupations. But as a baker, if you try to target 491, that would be a good option for you. Kaushal Victoria 491 the round kado hona? Haji dasta Kaushal. Himanshu sir, what about SA graduate with 75 points, 5 points for 190 and 85 for 491? Chef, almost 2 years. Very good chances, Himanshu. You high chances in 491 as compared to 190. So consider 491. Can we apply 482 carpenter without skill assessment? There is a possibility depending ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ work experience ਹੈ. India ਦਾ ਹੈ, onshore ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ. So there are a lot of things that depend for your 482 carpenter application. Sir got 491 in last WA round nomination. Kad tak aa sakdi sir ji? If you have already got a nomination, are you waiting for a final approval, or depends ke tusi kedi stage te? Why New South Wales ignoring so far? Every state has done 3 invitations. Fateh, good question. Why New South Wales has always been stubborn? We have seen that in the past as well. They always keep their eligibility criteria quite tough, and when they see that other states are taking a lot of skilled migration towards them, this is when New South Wales bows down, and then they lower down their criteria as well. So probably they are the last state doing this invitation. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ applicants ਹੋਣਾ ਕੋ ਹੈ. It's more about ਕਿ a lot of skilled people, highly skilled people, they have already moved on to other states, or they may have got invitation under 189s as well. So in this case, New South Wales is more towards the losing end. ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ delay ਕਰਨਗੇ invitation. Jashan sir 491 ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ chef ਚ? Yes, depending on your state. SA motor mechanic, yes, moves depends on your overall points and which stream you are applying under. Sir, मैं recently apply kita 491 Victoria chef 80 points. Any chance? If it's 80 plus 15, high chances, good chances.
Victoria, guys, Victoria, they which remember the states said they're not really focusing on the highest points, but they're focusing on people who meet a lot of those factors as well. या काफी सारी boxes tick करते हो ना factors ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ list down ਕੀਤੇ. What are those factors? Those factors are your age. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ age ਘੱਟ ਹੈ, high chances you get it. Factors are your annual income, your points for your spouse, your partner points, your superior English, your years of experience in your nominated occupation, the ਤੁਹਾਡੀ education ਦੇ ਉੱਤੇ. So a lot of things depend on that as well. So Victoria, try to work more on these factors as compared to just the points itself. So we have seen invitations sent out to people with lower points, but meeting some of those factors. Facebook the question is, Paji, what are the closely related occupations for early childhood teachers if targeting 491 pathway 1 in the South Wales? So early childhood teachers is basically working in a childcare as an early childhood teacher. That is the closest occupation. Some people work at educator level as well, but this is more about highly skilled position, which is the early childhood teachers. Aman, enrolled nursing in South Australia, working 24 hours since 2 years on student visa. Please guide. Aman, South Australia is looking for people who, well, the criteria is that you should be working for at least 30 hours. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 hours student visa ਤੇ ਹੋ, it is going to be tough. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 6, 9 ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ. So try to target other states or look at other options as well, I would suggest. Prince, sir, 3 carpentry study ਦੇ ਨਾਲ job ready start ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਕੁਝ occupations ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ trade course ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. Some occupations require Cert 3 and some require Cert 4. ਇਹ TRA ਦੀ website ਤੇ given ਤੁਹਾਡੀ occupation ਕੀ ਹੈ. For example, if you are studying commercial cookery, ਤੁਸੀਂ Cert 3 and Cert 4 ਜਦੋਂ complete ਕਰਦੇ ਹੋ, that's when you can start your job ready program. Whereas if it comes to carpentry or painter, Cert 3 is sufficient to start the job ready program. So as soon as you finish your studies, the first step, you apply for your provisional skill assessment. And once you get approval of your provisional skill assessment, you can actually start the first step of your work experience. ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ work experience count ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ. And you can get your experience backdated for up to 3 months as well. That is clear by Trades Recognition Australia. So in your answer in a nutshell, Prince, you can start your job ready after the completion of Cert 3. Fateh Man, sir, chef 65 points for 190, working over 1 year in Sydney, 71K salary. Fateh Man, your points are quite less. High competition for 190 for a chef. You got to have a very high competition. Even if they're inviting chefs in 190, they'll definitely invite people with higher points as compared to the ones you have. So try to work on your points as well. Sakshi, sir, what about civil draftsperson in New South Wales? Civil draftsperson, try to target 491 pathway, especially the pathway 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਰੀਸੈਂਟਲੀ 189 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ. 189 ਦੇ ਵਿੱਚ, but again the competition is quite high for civil draftsperson. Try to look alternate pathways, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ even ਕਿ pathway 1 ਜਾਂ even Tasmania or states like this. And if you do manage to get an occupation, work in your nominated occupation, there are good chances you could be invited there as well. Few questions from Facebook. Jay Singh, 80 for 190, 90 for 491, in IT, working full-time from a year in South Australia. Visa expires 30 November. Jay, South Australia clearly said this year they are not prioritizing visa expiry clients.
But on the other hand, you are working in the nominated occupation for over a year, IT, good points. So there could be chances you may get an invite, depending what your actual skill is. IT, they which states are very clear. What they said is they are giving priority to occupations like cyber security specialist or even artificial intelligence. So if yours is more technical towards these sectors, then yes, there are good chances. Ian, working in regional 95 points, recent graduate, any chances? Assessment tutorial in Victoria. Yes, good, very good chances. So 95, it's a very high point. So probably wait for the next round. There are high chances you may get it. Pradeep Malik, Sachi, what about 80 points motor mechanic, 190 New South Wales? Pradeep, try to target 491 for motor mechanic. This year is not the best year for 190s or 189 for motor mechanics. So try to target 491. That's a suggestion. Deep Singh, 65 points bricklaying, 189 chances next round. Deep Singh, बहुत बढ़िया chances है जी. Bricklayer नु ते मतलब pretty much every state is demanding for bricklayers and even 189s as well. So good chances if you have applied for your EOI. जे जो भी 189 th round ਹੁੰਦਾ है, we quite hopeful you may get an invite as well. Gee, what are the visa options after 40? Any chances for 189, 490, 190? Sandeep Dillo, the visa options really depend. No, sorry. Visa options after 407. Really depends. Yes, 189, 491, 190 is always there. That is more towards the points system. Yeah, general skill migration. So depending ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ skill ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ points ਹੈ, ਕਿਹੜੀ state ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, so there could be good chances. Yasser Iqbal, any chance of health and welfare services manager for 190 on 80 points from Victoria onshore? There could be good chances given Victoria is inviting people in this sector. Then only you can rely on them. Okay, if you go down, I think all these have been addressed. Fatehman, a lot of your comments, same comments. Pavanjeet, 75 plus 15, Chef Victoria, any chances? 491, 1.5 years experience, 7 HPT. Pavan, in last invitation round, yes, we have seen people invited with these many points in Victoria itself, especially for 491. So there could be chances. Again, it not just depends on total points and some of these factors, it depends on the overall factors. So check the factors on Victorian Department's website, Live in Melbourne website, or consult a registered migration agent who can guide you further on how the points can be increased and where you can work on. So this is where you can increase your chances. Rafe Meher, sir, what about solid plastering? Solid plastering, very good scope. It does fall in the construction sector, which is very high in demand. So high chances you can get an invite under 189 as well. Full-time job in New South Wales Regional as a motor mechanic, but assessment in accordance at 85.491. If you are a motor mechanic and working in the nominated occupation full-time in regional New South Wales, there is pathway 1 for 491 visa in New South Wales, where you can get direct nomination without an invitation, and that is one of the best pathways in New South Wales. It's little tough, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜੀ regional ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, but it's a very good pathway for people in this one. 100 points, 491, zero salary, ICT business analyst, nominated occupation, not working in level 1. Tough competition. Points are quite high, but business analyst, if you look at 189 invitation round, they were invited close to 95 points. Very tough competition. So, but if you try to work in your nominated occupation, find an occupation there, and especially when it comes to skill level 1, 2, 3, there are high chances you could be invited. 65 in welding in Victoria. How many chances for 190? Good chances, given they are inviting fabricators or welders. This
some of the states are not really inviting too many welders, but Victoria is, and in fact, even 189 as well, there could be good chances of getting an invitation. Hi, sir. What is the probability of getting 190 New South Wales for medical technician in 95 points? Good chances. Again, given the state is inviting medical technicians for 190 visa. Aman Chahal, 100 point in 491 Metropolitan Victoria, working in IT from 2 years. Yes, good chances if you are working in IT in your occupation and you tick all other boxes as well. Good chances of getting an invite. ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 491 ਜੀਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 491 ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ I think you can target 189 as well. The 60 bande, you can target 190 as well. Painters are high in demand. A lot of states are inviting them, and especially if you are in Victoria, there are high chances you could get an invite for 190 in painting. So watch out. I think you can go for 190 or 189 given ke total overall points ke. Any chances for graduate civil engineers for 491? We have not seen too many engineers invited in Victoria, but if you're targeting 491, then there could be good chances. Guys, एक चीज ਹੋਰ मैं कहना चाहांगा कि ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is always very competitive ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ 485 visa holders cannot go back on a student visa. Visitor visas is getting very tough. Visitor to student is not a possibility anymore. So all this is leading to less competition in skilled migration. So that means ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਕੇਜ ਖਰਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜਨਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਰ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਦੈਟ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਈਅਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ what it requires is the right strategy. ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੌਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਕੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਕਰੀ 'ਚ PR ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਤੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਹ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੌਪਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੋਗੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ PR ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਟ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਲਬਨ ਰਹਿ ਕੇ PR ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਲੈ ਕੇ PR ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ this is where you need to target regional areas ਜਾਂ you need to target those states ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ competition ਘੱਟ ਹੈ this is what increases your chances unless you are a early childhood teacher or you are a registered nurse or at this stage you are in a construction field ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ but if your skill is not in the priority list for majority of the states this is when you need to seek other options or other states or other ways how you can get your permanent residency also accordingly ਤੁਸੀਂ plan ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ so it all requires a right guidance by hiring a experienced ਤੇ genuine agent ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ wallet ਵੱਲ ਨਾ ਰਹੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ
ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇਰ ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਆਨਸਰ ਆਲ ਆਫ them। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਆਫਿਸ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। We have a team of registered migration agents. If you are looking to see me specifically for any of your visa related matter, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, then I'll be available as well for you. And majority of the time that will be in the Melbourne office. Otherwise, we do have an office in Trugnina as well. जी, और क्वेश्चंस लवांगे जी। संदीप, full time job as RN aged care assessment, any chance for 189 and 190 70 plus 5? Yes, in the last round RNs were invited at 75 points, so see how you can increase your points। थोड़े थोड़े जे भी 5-10 point ਵੱਧਦੇ, there are high chances you can be invited as well in either 189 or 190 in the next round। 85 points, can I get invitation advanced diploma of civil construction? Very high competition, so 85 points is quite less, especially for this skill ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ competition ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ UI ROI ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Jaydeep Sadana, motor mechanic, 85 points, WA, yes, good chances if you're a WA graduate। Umair, sir, in wet visa change course from diploma to cert 3 and 4 features CUE ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਮੇਰ, ਫਿਊਚਰ CUE ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਚਲਰਸ ਇਜ਼ AQF ਲੈਵਲ 7, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 8202 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ if your visa is granted in AQF level 7, then you must not drop your level of studies। ਤੁਸੀਂ AQF level 5-6 ਤੇ, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ drop ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you must have a packaged course, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ future CA ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। So if you go down that path, or if you see an experienced migration agent, they can tell you whether you are in breach of your visa condition or not। लास्ट 2 क्वेश्चंस लवांगे जी। जैन राजपूत, विक्टोरिया, 491 ऑटोमोटिव, 75 points, जॉब एंड लिविंग इन रीजनल, 64K income, relative field work। Zain, if it's 75 plus 15, you have good chances। Your income 64 at least, see if you can get Tismet level income, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 73 plus ਜਾਂ 74K in yearly income ਹੈ, that is considered as a high income, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you can have good chances as well। ਭਾਜੀ, ਸਿਬਲਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, that is okay, ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 462 ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ITI ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, anyone who wants to apply here, they can apply in this sector, this registration as well। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, then you can apply for work and holiday visa for Australia। फाइनल लास्ट क्वेश्चन लवांगे जी। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ UK ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, UK ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, very good, given your overall profile there could be possibility of getting a skill assessment done depending ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, so there are options available in health sector to get a skill assessment done, and depending ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ skill assessment ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ EOIs ROIs ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, which is the 482 and 186 visas। Finally, ji, there were a number of major updates. As I said, we couldn't get back to all the questions you had, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ TikTok ਦੇ ਬਾਇਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I'm
usually available in Melbourne City CBD office 530 Little Collins Street. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਰੂਗਨੀਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਔਨ ਰਾਈਟ ਔਨ ਸੇਅਰਸ ਰੋਡ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਐਨੀ ਸਟੇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੁੱਕ ਅ ਫੋਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, and we'll give you time at the time of call at the time of your consultation. Apart from that, Aum Global Migration da simple ja ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। We guide people, we tend to provide the right advice that is in your best interest without looking at your deep pockets, or maybe it's not. For us, it's more about passion in this industry, and this is how the entire team at Aum Global in Australia, in India, in Canada works. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਿਓਵਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, PR ਪਾਥਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।